It's already 1:15, it's lunchtime also, so I will try and keep my presentation somewhat shorter so that we can break for lunch. The way we have planned this session, the session for the rest of the day is, I will first make a presentation. I will explain you what this presentation is all about. Then we have with us the master carpenter, Mr. Kathiravan, who actually builds these boats. Whatever Father Pius, who beautifully explained about the maritime traditions here. Here we have one person who actually builds the boat. And then we have Dr. Balasubramaniam, who's a researcher from the French Institute of Pondicherry. And he's been documenting Kathiravan's work along with another colleague of ours called Denis Vidal, who is also Professor Emeritus from France, from this institution called IRD. So Balu and Denis were documenting this boat building tradition in Cuddalore for many years. And I joined them much later, mostly to design their book. Okay? So by no means I'm an expert here, because I kind of joined them as an observer and I started designing the book, the work they have done for over years. I got interested and I started, mostly from the sidelines I was an observer. So here I'm going to largely present the background of this entire story, and then for more technical reasons, they will come. And we also have Ranjit, who's been collaborating with us. He's a mechanical engineer by training, and who has helped us with a lot of technical drawings, as we are building this book. The book is in process for many years and it will soon come out, perhaps in the later half of this year. And whoever wants to stay in touch, please to stay with us. And it will be a free open edition book, so it will be available for all of us. And it's very well illustrated. So I'm Gopinath. I also work in the French Institute of Pondicherry, and my interest lies in documenting and archiving things. I also currently run an archiving program along with the British Library. You may have known about this trading community from Tamil Nadu called the Kotias, who since the mid-19th century onwards have been involved in a lot of trade, mostly initially in commodities and later in money lending, and mostly in the Southeast Asian countries. So I am documenting one of their family archives of one such large trading families, all their documents related to accounting. So let's not go too much into it, and we'll start with the boat building traditions. So Dr. Pius gave a very beautiful background of the maritime tradition in South India, I would say. Here we are going more specific, and we are going into one particular spot called Cuddalore on the eastern coast of India, Tamil Nadu rather, and then we'll see how these boats are being built and how these various traditions come into play, they merge and they play out, and then the various techniques. There are a lot of confluences here, okay, in terms of ship design, in terms of, again, Dr. Pius talked about a vessel is not something that we build for the purpose and for aesthetics. There are so many different needs. Based on the needs, how a vessel will get shaped, you will see here in the coming slides. So as we all know, until recently, most vessels used wind to propel them. It's much later, probably in the 19th century onwards, is when mechanization came. Initially steam, then fossil fuel, like steam also required fossil fuel, but then more powerful engines came in and things like that. But then here what you see in these two pictures is one is from a much older ship, and what you see on the right side is called a tonnage. This is a tonnage, is also called a Kotia in some cases, and these are called MSVs, mechanized sailing vessels. They are called mechanized sailing vessels these days, but then until the early 80s, they were still using wind as their until the early 80s, they still were powered by wind.
because only recently, they kind of, there are various reasons which we will discuss. An engine got fitted into it, and then slowly, step by step, using sails became rarer, and then the engines took over. Today, purely for legal or for their survival needs, they keep the mast, and the mast is hardly ever used for erecting the sails, but only as a crane to load and unload cargo. Otherwise, it is propelled by engines. So now we have Indian engines coming in, Chinese engine coming in, and then also the distance they went earlier and today have also changed. Earlier they went up to the Gulf, Middle Eastern countries. Today much of the trade is restricted to islands from the west coast of India. They either go to Maldives or mostly to Lakshadweep. So usually this journey is only about 1 day, 24-hour journey. So this would also mean like you don't have to stock up so much in terms of resources. You quickly reach the other side and you unload the cargo and then you get some other cargo and quickly you're back on the land. So all these things have forced a lot of design changes in which the way the ship is being built these days. So as I said earlier, we looked at sails, we are looking at steam and coal-powered steam engines, and then now what you see on the right is Kotia as it is today. So you see the mast, but there are no sails. Or just for complaint's sake, there is a sail which is hardly ever used. It's usually rolled up and kept. Maybe there is a rain, they will use it to cover the cargo, protect the cargo, and nothing more. So this is again, I just mentioned, this is the circulation, this is the area in which they circle. In fact, even less today, as I said, Maldives and Lakshadweep are the only places that is still keeping this tradition alive. They hardly ever go to African countries these days, but I think earlier on they did. Right. Even to Gulf countries, there are still kotias that are going, but then kotias being built in Cuddalore region, they don't usually fly. But there are still some kotia trade happening between Gujarat, Bangalore and the Middle Eastern countries. So here, if you look at it, you could see Pondicherry and Cuddalore, south of Chennai. Okay, that is where and Cuddalore, south of Chennai. Okay, that is where the ships are currently being built. Trade, these ships and then in terms of trade, these ships were flying to Sri Lanka, which is still kind of on Tuticorin. There was a thriving trade between Tamil Nadu and Sri Lanka, but then with the war, civil war in Sri Lanka, and for various other reasons, now that trade has been completely shut. So what did they do? Shipbuilding did not stop. It did suffer, but it did not stop. So all the kotias that are being built in the East Coast, once they are built, they come to the West Coast, and that is where they spend all their professional life or their lifetime. And then usually a kotia kind of requires a refitting, because kotias are essentially entirely built with wood. And Father Pius also talked a lot about how to source wood, the type of wood you need. So I will skip those sections because it will be a repetition. But then they all come for a refitting at the age of, depending on the way it is built, at the age of say 8 years or something, they come for a refit, and then they go back into trade for maybe another 8 years. So a lot depends here, the type of wood you initially put in, and the type of wood that has been used to while refitting also. And of course, these are high maintenance vehicles. So here you see, what is that, river snake? Okay, so here you see there's a river called Paravanar next to Cuddalore, and you see at least 4 kotias being built. This was sometimes in early 2000s. But then by 2015 or so, there was no kotia being built at all.
So everybody thought, the Kotia tradition has come to an end, nobody is investing in it. Then again, now currently another Kotia is being built. Only refitting was happening, and then suddenly there are people who have come in and put in money to build Kotias afresh. So what we thought, since we are documenting for the last 10 years, that Balu and Deni, so they thought, they even wrote a kind of a piece saying like, oh, basically maybe the tradition is coming to an end. But then suddenly there is a revival, and suddenly people are putting in money not just to refit, not just to buy an old Kotia, refit and put in business, but build one from scratch. So Kotia building, it also coexists with a lot of fishing activities in the shore. So here again, as in Kotia business, also in fishing, there's always this confluence, as I said, mixing of culture. So like the ships, the boats, shipping vessels you see are the boats, we call them kannas, and these are more popular in the Kollam area. And they're often used in ring scene activities. Ring scene is in fact legally banned, but then they still use it. So you always have, crafts coming from one coast to the other, and these ideas are borrowed and exchanged, and not only between countries, but also within a country on different coasts. So we'll go a little bit into the techniques of being built. Here the title says long durée. Long durée basically means something that is sustained over a period of time. So here if you'd see to the left, these are some images, illustrations of ship being built in Venice perhaps in the 15th century or something. And then on the right, you see still the same kind of tools being used to shape large wooden rafters and stuff like that. So here, and the subsequent slides also will show the similarities in terms of the tradition that still continues across centuries. So here you would see blacksmiths. In fact, you see, such a similarity. There's a woman at the back, in the background. She is helping with to blow air into to keep the fire on to melt the iron. Here these are local blacksmiths from Cuddalore. They're making nails for the kotias. And on the left, you see so there is a blacksmith and an assistant, and then the blacksmith is perhaps helped by his wife. And you see still the same setup being used across centuries. But of course, this does not mean everything has kind of stayed stagnant, especially with tools. Again, you see the kind of axe that's being used. A lot of similarities. But of course, it's also fast changing. So these pictures you saw, are like from early, up till up till I would say 2015. But today, there's another Kotia being built in the same place. And as I go to document, perhaps other than the axe, all these manual tools have been replaced by power tools, electric tools. What took a long time to cut a huge log, now it gets done by in a matter of less than an hour with a chainsaw. Okay, but still the manual tools are still very much being used to give the final touch, to kind of make things precise. So there still that the craftsman comes and works that way. But then machine tools have come in. Change is inevitable, but it also saves time. It saves cost for the builder, the person who's putting money into it. There are also advantages. So there are a lot of niches, like now what are the kind of niches? For example, now we all know, maritime trade has, in all dimensions, they've improved. We have super large container ships that would kind of take thousands and thousands of tons of cargo in forms of containers. They have become more powerful, more bigger. They can carry, and they can also circumnavigate the globe in a much faster time. But then, as there is an advantage, there is also a disadvantage for them. So these large container ships can go only to certain types of port.
it requires a deeper draft. They cannot go and berth in a shallow area. But then the world trade is not only these large shipping places. So we also need smaller crafts who can carry smaller levels, smaller in a relative term, smaller cargo to various places to meet the needs of local population. So that's where the kotias nicely fit into in their own niche. So there are a lot, for example, if you look at Maldives, where much of the trade happens for the kotias, these large cargo ships can't go on berth. And then the requirement is also not so much. They would require, say, and these, the kotias we are talking about here are usually about 250 to 350 tons. Okay? So it also, when we thought, with all the development, with all that new technology, when something is there, but then it finds itself a niche and then it services that niche and it survives against all odds in some sense. So here again, I would touch upon a little bit about the design. So here, this is Kathiravan drawing different types of keels a boat would have. So where his hand is, if you have a very flat bottom, normally such vessels are called as vathal in Tamil Nadu. So vathals are largely used to, when a large cargo ship comes, it can only anchor at a certain depth. But the port is a little far away. That ship cannot come in. So vathals were used to ferry cargo from the ship to the port. And these were like very slow powered engines, and sometimes they used sails, and sometimes they were tugged. So a flat bottom vessel would carry more cargo, but it's not good for speed. Then you have in the middle one, if you look at that type of a ship, that type of a cargo ship, it's more sleek, it's more narrower, so you get better speed, so you can reach from one destination to other in a relatively lesser time, but that might restrict you the amount of cargo that you can carry. At the same time, it is not only amount of cargo you carry, but it's also about the unforeseen troubles in the high seas. For example, if the sea gets rough, if there is a tempest, then a narrower vessel would rock a lot more, which again puts both men and cargo in danger. And then you see another one on the top right corner, which we would say a compromise. And this design has not come just by somebody's invention. It has come by over years of practice, trial and error. And in this case, as Kathiravan says, this is a kind of an amalgamation of the Cuddalore Kotia evolving from a barge and the Gujarati Kotias, which have been doing good business between Gujarat and the Middle Eastern countries. So it is, you look at many things, you look at how each craft works, and then you try and incorporate all these things. So there is always this exchange of ideas. So here you see a picture of a kotia, that shows the draft. Okay, so 7 feet is just about enough for an empty kotia to berth in a port. And many of the small ports, like as you see in Mangalore, Baipur, even in Cuddalore, the cargo ships of these size could easily berth, load cargo and take it elsewhere. So here you see life in a kotia. A kotia crew, how many crew members? The kotia crew is usually comprised of 7 to 8 members. So you have the tundal or the captain right on top. Then you have levels of hierarchy running through that. So somebody who wants to get into it, so you get into at the basic level where basically you are allowed to cook and clean vessels. And then you work your way up to a tundal. And there are several examples where people who started at the bottom, in fact, most people have actually started at the bottom and eventually made it a tundal. Not just tundal, and some tundals have also become kotia owners these days.
So the system teaches you, I mean, for us as academics, as outsiders, sometimes the system looks very repressive, but somehow it works. So I cannot judge or make any things there, but then it seems to work for people. And here you see, so it is, yeah, it's not so. So you see two vehicles there, right? Two vessels there. One is fully loaded, and this is from the Mangalore port, and the other one is waiting to be loaded. And you see how much, as the cargo sits into it, see how much it sinks into the thing. So much of the cargo they carry are from, as I said earlier, like, west coast to islands. They carry onions, a lot of construction materials, like these kind of tiles, roof tiles, cement bags, metal, I mean, blue metal to kind of make concrete and sell, I mean, to construct there. And also sometimes there is this live cargo, as in sheep, I mean, goats, and things like that. And sometimes you will see even tractors being loaded, motorcycles being loaded, and taken there to be sold. But then there is always challenges in the high seas for Kotia, not just from the nature, but also politically or militarily, so to say. I mean, we all know, like, the Horn of Africa is a very, infested with pirates. If you look at the Sri Lankan trade was completely stopped primarily because the mistrust between the two governments, and then there were a lot of allegations against Kotia owners that they are smuggling arms to the LTT, so that trade entirely stopped. Pirates are one, these kind of political, geopolitical calculations is another, yet they somehow survive. Of course, a few Tandals you have spoken to, I mean, they guard it as a very big secret. We have always wanted to learn the juicy stories of seafaring, I mean, is there actually these contrabands, or actually, I mean, they were very much tight-lipped, but then they give you a knowing smile, but then we have been unsuccessful to get those stories yet. So here now we'll see, I mean, within Tamil, I mean, on the East Coast, I've been talking largely Tamil Nadu, there are a couple of traditions, especially the Tuticorin tradition and then the Cuddalore traditions. Because much before Cuddalore tradition started, Tuticorin was the forerunner of these cargo ships. So, I mean, these are Tuticorin Tonis in Colombo, some of these archival pictures. I mean, Tuticorin, even today, you have some very strong families that are into shipping. Now, mostly they, at some point of time, they've had 25 to 30 Tonis. Tonis and Kotias are the same. It is just that in Tuticorin, they call them Tonis, whereas Kotia is perhaps a term that came from Gujarat and circulated all around, and now everybody understands Kotia. So there were times when they had this particular family, the Villavaraya family, had about 25 Kotias. Now they have, just because they don't want to throw out the tradition, because they have diversified into other forms of maritime trade, but then just for the sake that their great-grandfather had this many Kotias, they hang on to one Kotia now. And they've determined to keep that running, sailing rather. Then if you see the signature at the bottom, it says Anthony Ignacy. Anthony Ignacy is a captain from Tuticorin, but he's also very knowledgeable about, designing a cargo ship, or rather kind of. So it is something that he drew for us. Although sails are not in use anymore, he kind of drew this and then say this is how it should be constructed and things like that. So here you actually see Tuticorin Tony, perhaps in the 70s or 60s. Now, nobody uses the sails anymore. So here again you see 224, you see the way the hull is designed. So this is where the carpenters are not like just carpenters, chopping wood, but they're also designers. So there is this
a fine balance between aesthetics and practicality. So usually when a kotia is being built, what happens is the owner who is putting in the money and the carpenter, the chief carpenter, would have a discussion. So the owner says, okay, I'm putting in this much money and I want a vessel that can carry this level of tonnage. So I want, say, 350 tons. Uh, the, the ship should kind of hold that much. And then the aesthetic part is largely left to the carpenter or the designer. So sometimes things may actually go a little wrong, and we have actually documented in one such thing where when they expected just a slight design change of few millimeters, the way the hull protruded, okay, resulted in nearly a significant chunk of tonnage being reduced just because of that one small change. So it has to be, and then, so that has like a huge repercussion for the owner, because normally, if as expected, if a vessel was designed to carry, say, 500 ton, for example, but whereas because of this design change, it is carrying, say, only 400 tons. So it would require that many extra runs that would eat into your profits, right? So, but then you have to live with it. It's already been designed, and crores of rupees has been pumped into it. One aspect, because somebody also raised this question of caste and whether there are traditions, whether the idea has been transmitted from one person to the other. And as Dr. Piyush said, whether it was strictly guarded or not. Like you will interact with Mr. Kathiravan, but here is, at least in my eyes, it doesn't look like it was a very closely guarded secret. And I would say this is also a reality of today. Perhaps in those days, certainly that could have happened. If you ask Kathiravan, how did you learn it? He would say it is by observing his masters. Because he was into fishing, he still goes fishing. But he also, when there is off-season, when there is some boat repair work, he works with other carpenters. And he started off early enough in life. And then, as you know, there are very few books that kind of gives you the blueprint of a boat. Because there cannot be one blueprint of a boat, because there are so many other factors that plays into it. So there is something that you learn about, you read in a book and then you come and apply here. So as I just now said, there is a demand from the owner, there is demand about the type of sea that you fare in. All these things will have to be taken into consideration to design a boat. And then here, really, if you look at it, in a boat building, there are 8 crews, but then when the boat is being built, there are probably 30 to 40 people who are constantly working on a little more than a year. And you find all intermediate caste people working in that. And if you ask anybody who's been a Vishwakarma, unlikely. Maybe there are. But at least in the group we have kind of worked in, there may have been, because often this caste is always there. I'm not saying it is not there. But then it is kind of not really in the forefront. So people who could kind of do the job, they actually come and work. And most of them are from the fishing community. There are rare instances of, today we see both in Tamil Nadu and Kerala, a lot of migration. So people come from North India and come and sell, say kulfis, for example. There's this guy called Bablu and his brothers who came from UP. They came to this boatyard primarily to sell kulfis to the workers. But then they spend some time in that area, and then when there are these festivals that happen in the seashore, they would come and put their stall and sell kulfis. Over a period of time, they joined the boat building crew on smaller jobs, like for example, say stitching the aluminium sheet at the bottom of the boat. Likewise, little by little they learned, and now Bablu, in fact, goes fishing with the rest of the fishing community. So there have always been these exchanges, and that is interesting. So again, I would say caste is still there. It is still, unfortunately, nobody is moving away from caste. But then, for convenience sake, I would say they kind of come together and work together. So this is another kotia. Perhaps it's the same kotia.
waiting to be loaded in Tuticorin, in Mangalore port. And as you see, the mast head, I mean, it is used as a crane and not for sails. So here, I mean, over the course of documenting this, we met many traders, many interesting people in both in East and West Coast. So the person who is in the middle is Aslam, who's a trader who kind of trades in goods between India and mostly the islands, Lakshadweep and Maldives. And then here you're seeing some pictures of, see the boat on the left is being refitted, and the boat on the right is pretty much a wreck. It cannot be salvaged anymore. So they die a death also, which is quite sad to see for such a huge structure to rot on the coast. So in Cuddalore, I mean, this so far what you saw is mostly Tuticorin. Tuticorin, once the Sri Lankan trade ended, they moved to the west coast to work from ferry from Mangalore and the islands, sometimes to the Gulf countries also. But the Cuddalore tradition, as I said, it starts only around in the late 50s. So here, the Cuddalore tradition is interesting because initially I talked about a barge, a vathal. So according to Kathiravan, he says, the Kotia today in Cuddalore actually evolved from a barge. A barge is nothing but, that unloaded cargoes from a larger ship, brought it to the shore. But then they saw there is a business opportunity there. If we can just do this small ferrying from the ship to the port, if we kind of, make it a little big and make it a little more seaworthy, we can also go to other places. So that is how from a barge it evolved in size and capacity, and in terms of design also it got shaped, and then it started seafaring. So this person, Ayyadurai, is one of the earliest member from the fishing community who decided who identified that there is a market for this, market for kotias, and then invested money in building kotias and sending it afar. Kathiravan, as you see, and on the left you see this is how the frame is constructed. I mean, and then there is another interesting tradition. I mean, as we said, this exchange of ideas. If you look at boat building traditions in much of Europe and also in the West Coast, there is this tradition of plank first. You first kind of shape the planks and make a form of a ship, and then you put frames in between to make it much more sturdier. Whereas the Cuddalore tradition is you first make the frames, you design the frames, and there is a whole process of how to design frames, which we will discuss in the second session with drawings and with Kathiravan himself. And then the frames are stitched around it. So, but the entire ship is not done that way. One big part, a big chunk of the ship, is done with frame first. But then when at the rear and the front, the way it is shaped, that part is done as plank first. So you see both the plank first and the frame first existing in the same ship building here, which we'll discuss in more detail in the afternoon. So, so here you see, so these are the frames. Okay? These are the frames that, and then you see the planks being stitched to that. But when it comes to this part, we will show another picture also of there first we put thin reapers to make the shape, and then the planks are stitched, and then frames are inserted to kind of make it sturdy. So here in the subsequent slides, you will see more of these different tools being used, craftsmen working on them. These are kind of self-explanatory, so I don't have to say much here. And Kalasis, we never forget, in kind of manipulating these huge loads. So much of these things they've kind of learned by practice. If you say Mapila Kalasis don't come here to work on this, but then all these people you see here,
They do a variety of fishing related jobs. I mean, they go for fishing, they repair fishing boats, they construct kotias, pretty versatile in the kind of skills they have. And what you see is a screw board, and we saw the frames. And basically a board is first, a flat board with made of planks is first built. And then that is where I said the discussion between the owner and the carpenter happens. Based on that, the carpenter makes these blueprint. And it is based on the blueprint, each frame is made. Okay, so we will discuss this more in the afternoon. So you see more frames being fitted. I'll run through this. I mean, sometimes it's very difficult to get one. I mean, the height of the kotia is about up to 14 feet it can go up to. And it's very difficult to get just one log that does the entire thing. So they stitch together two logs to kind of reach that height. So here you see, I'll quickly say so that in the afternoon discussion you will remember these names. So what you see in the foreground is called equal frames. And you see as you progress, go further into it, they kind of slightly narrow down. Those are called unequal frames. And then you see an open V space. So that is a space, it's either in the front or the back, and that is where the plank first comes. So here you have the frames first. The planks will be stitched to this. But right at the end, planks will be first stitched, and then the frames will be put in position to kind of give the shape. So this is exactly happens at the right at the end, on the front and the rear, okay, aft and the fore. So these are called the reapers, as I said. So first, this is first. I mean, these are very thin wooden slices. So this will give the. So this is what we call also a plank. I mean, not really a plank, but this gives the shape. Then based on this, a template is made, and then planks are stitched, and then to support them, stronger frames are fixed further. And these are various processes to cure and prepare the wood to be used in the thing. Here they are using a mixture of basically heat to bend them. Because, depending on the shape, they have to be bent. And recently an unfortunate event happened. One of the workers, while removing the tension, it hit his head, and then within a week, he passed away. So it's a very dangerous job also. And morning or something, Kathiravan was also mentioning, sometimes some people come to the boatyard to witness, see how things are happening. And it is true that in India, we still don't use these safety harnesses and equipment so much. And then people tend to ask, what gives you that, the guts to kind of, climb up and do all these things? Can't you use, hard hat and things like that? But somehow, that's a topic in itself. But wherever I see, building construction or shipbuilding construction, people tend to kind of, perhaps that's, people in India have that faith in something else. So they kind of take that chance and do it. So here you see some, the way it is, so planks are stitched, and then there are gaps between the planks. So there you use, Pius also talked about it. So here cotton thread is being, pushed into it. Wherever there is a nail, we kind of use a mixture of material called lepam to kind of seal them. And then tar is used to line it to make it waterproof. So you see similar activities happening up on a much larger scale. So once the boat is kind of ready, because, to kind of avoid, barnacles and other worms getting into it, aluminum sheet is kind of stitched onto it. Aluminum also has much lesser friction between water and metal, so it kind of also helps in easy movement of the boat. This is a Kotia pretty much ready to be launched into the waters.
So here you see, I mean, on top you can see that garland, which kind of says, all the pujas and the rituals have been conducted and it's ready to be slid, and it's already kept on these large rafts of logs to be slid into the water. And then there are different traditions of putting a ship into water. So here again, a lot of trial and error happens. Like until recently, this method was used. This is one method where you put them on a log and these earth movers would come and push from one side. In same Cuddalore, there is another tradition where the boat is kind of lined in the same way, but they would tie a rope across the river. And then they put a winch on that side and it's manually pulled to pull the boat into the river. That has also happens. But recently, from Tuticorin, people come with these inflatable balloons. So they would kind of, place these balloons under the thing, inflate them with huge air compressors, and just with a gentle push, it rolls into the sea. There are different ways, and all these ways are being kind of still being used also. So here you see a Kotia in sea. I mean, it has a sail, interestingly, but then that sail is not really kind of being used. So Mangalore, as I said, east-west meets because all the Kotias that are built here are working in the west coast. So here you could see the kind of cargo they are waiting to be carried. It's mostly metal. You see lots and lots of these things. Onions being loaded. And this is one of the Kotias come to the final resting place. Perhaps it will rot. Here there's another Kotia being refitted. See, one plank is removed and then they're refitting a new plank and again it will be caulked to make it waterproof and all those things. So here again, in Mangalore, what is happening now also, when Kotias come for refitting, it is the workers from Cuddalore who come to the... Mangalore has its own population, people who repair Kotias. But more and more, Cuddalore people are also sought after. So they come as a team, stay for whatever length of time it takes, and refit the Kotia and go back to Cuddalore. So another Kotia, perhaps. So in refitting, another interesting thing also happens. So this is the case. I think this Kotia was initially designed for a little above than 500 tons, but then the owner who bought it wanted to increase its tonnage. So there was this, so he talked with the master carpenter and they converted this Kotia into a 1,000 tonner. And it worked, and it still perhaps is kind of shuttling between these coasts. So Kozhikode and Jaipur, is not at all strange for you people. You very well know how the traditions there. So I would largely don't dwell in it. And so even one thing we learned during this thing, during documenting, is that the Uru tradition also at some point took a dip. There was not much less demand. Because the Uru, in my understanding, the Uru makers were also building cargo ships. But then the demand for such cargo ships ended, and then the industry was going down. But then now with this new demand from the Gulf to have luxury boats, wooden boats, has kind of helped these craftsmen to kind of build expensive boats entirely made of teak and with all the luxuries for rich sheikhs in the Gulf. So this is what you see here. So we have come to the last part of it. So revivals, we'll talk about revivals. What sort of revivals? Okay. Like for example, if you look at the Kotia tradition in India, they initially started with wind power, with sails, and now they don't use wind power at all. But what is happening in Europe now is they are going back looking for renewable energy sources. Say for example, there are very strict environmental laws that are coming into place in Europe, which says, large ships are polluting. Therefore, you'll have to find ways to reduce that kind of pollution. So how do you reduce? At least for now, we don't have technology to completely eliminate fossil fuel, but then they can coexist, right?
So they are developing the lot of agencies, researchers who are working on different types of sails that would complement and kind of reduce the stress on, reduce the dependency on fossil fuels. For example, now with good weather modeling, with satellites and everything, you can design sails that requires much less manpower, because sails also meant a lot of huge manpower. You need to have the know-how how to rig a sail, how to understand the wind and all those things. But those things can be automated today. So you put the sails, they are controlled by, very elaborate algorithms, and they would predict the weather, they would predict the wind speed, and automatically adjust the sails in such a way the ship continues to move, or take a diversion and then continue to go. So that is the revival that is happening in Europe now. Whereas in India, we have kind of, at least for the moment, we have kind of done with sails. But perhaps again, as we have seen, there have always been these contacts and always been this exchange of ideas. Perhaps at one point, there could be a possible coexistence of both renewable and fossil fuels things. So I kind of end with that note here. We break for lunch, and then in the afternoon session, we'll go into more of the technicalities of how do we make a frame, the frame first, plank first, frames, planks, and all the other details, we can discuss in more detail with the real technician, real people who know the know-how. I'm more of a storyteller here. So thank you very much, but I can take questions now. My name is Shebeen. I'm researching presently in Ponnani on the Mappila Seafarers. Okay, these two songs centered around their seafaring experience. First song is written by Razak Haji. He was not a regular seafarer. Rather, he was a hitchhiking nomad, used to travel indoors to some places, to Mecca, Bombay, and other places. The only thing the door owners asked him is to sing a song. Okay, he wrote a song and sang that during a voyage from Bombay to Calicut. The door named Fatahus Samadan. Okay, the song is like this. Fatahin kudratal vidanen pugal tetam, Fatahin kudratal vidanen pugal tetam, Fatahus Samadan napate marinde yotam, Fatahus Samadan napate marinde yotam, Ananda Mailatam, Ananda Mailatam. Mette padi ponnanile kuppu ketiye, Mette padi ponnanile kuppu ketiye, Ettanida Rabbod nangal duwa chartiye, Sutannidiyum srang asenarutti tetam, Fatahus Samadanenna പത്തേമാരിൻ്റെ ഓട്ടം. അപ്പോൾ ഇത് പത്തേമാരി ഡോല് അദ്ദേഹം ഒരു ഹിച്ച് ഹൈക്കറായിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫതഹുസ് സമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൗല് പത്തേമാരിയിൽ ഒരു കൊട്ടിയയിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയും ആ പത്തേമാരി കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായി ഓടുന്നതിനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പത്തേമാരിയെയും അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ അസൈനാരുട്ടിയെയും ഒക്കെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണിത്. ഇന്നും പൊന്നാനിയിലെ സീഫെയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയിൽ this is very popular among the seafaring community of Ponnani still. Another song is about the injustice that's faced by the Kalasis, the Lascars, from the captains of the dhows. Okay, the injustice. The song is about the injustice they faced from the captains of the dhows. Ketoli sodere kootar Ponnani, സ്രാങ്കന്മാർ ചെയ്യും അന്യായമേ, ബന്ധു കുടുംബങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ അഹങ്കാരമേ. കേട്ടോളി സോദരെ കൂട്ടർ പൊന്നാനി, സ്രാങ്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന അന്യായമേ, ബന്ധു കുടുംബങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ അഹങ്കാരമേ.
സാരങ്ങൾ അധ്വാന ഭാരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, സാരമല്ലാത്ത മരങ്ങളും പേറുന്നു. തൊഴിലാളി 8ഓളം തപ്പിട്ട് കോരുന്നു, സാങ്കന്മാർ മെത്തേയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. വെള്ളം വറ്റുന്നില്ല, കണ്ടാലും സ്രാങ്ക് എണീക്കുന്നില്ല. സ്രാങ്ക് പറഞ്ഞു മാലപ്പയ്ക്ക് പോണെന്ന്, സാരമിൽ തൊഴിലാളി തെമ്മാനിളക്കുന്നു. സങ്കടത്താലേ കരക്കവൻ പോകുന്നു, 4 പേരും കൂടി ചുറ്റി നടക്കുന്നു. കണ്ടല്ലോ ഈർച്ചപ്പൊടി, ആ ദൂടൻ കൊണ്ടല്ലോ സംഘം കൂടി. കേട്ടോളി സോദരെ കൂട്ടർ പൊന്നാനി, സ്രാങ്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ന്യായമേ. ബന്ധു കുടുംബങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ, സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ അഹങ്കാരമേ. താങ്ക് യു. Thank you, Shabin, and we would move on to the next session. Good afternoon, all. I'm Ranjit. So I'm working with Balu, Gopi, and with few other folks there in French Institute of Pondicherry on the project called Social History of Mathematic Practices. So my part of the work is to kind of find the relation between the text, practitioner, and dexterity. Dexterity is nothing but the practice, the skillful deployment of the mind-hand coordination in a craft. So especially with the sculptors, tool makers, and board makers. So I'm here to primarily talk about the design phase of the Kotia build, not the production phase, which itself is a huge story to tell. So while kind of designing the Kotia, they start everything from just drawing the cross section of the Kotia to the actual size, not in a scale size or something. This grid is to the width of the ship to be built and to the height of the deck height of the ship to be built. So this sketch is made in this huge board, which we call this scribe board. So the side section of the ship, would you able to see the slant side section of the ship, and the corner section of the ship? This design is obtained on only based on the requirement of the client. This is the primary shape which Kathiravan would call it as a sarimattam. So this is the sarimattam of the ship, which is the primary section of the ship is in this shape. So the front and back would be will be in a different shape, like converging into something. So the almost 3/4 of the ship is in this shape. So these shapes were made from here. They just make a template like this. These 3 primary templates is used to make those Sarimatta frames. Then they draw unequal frames like this, and for drawing these shapes, these frames are also used. So by the same way, they replicate into the other side. So then these unequal frames, would you able to see the profile of the ship? So it starts lifting up. So after framing the equal and unequal frames, till here everything comes from that scribe board. Everything comes from the sketch to the ship. Hereafter, they just
temporarily built a structure, temporarily built the front section of the ship. Probably to the one side, it's good enough for the one side, they can later replicate it to the other side. So they first temporarily built a structure with a very light and flexible woods so that they can shape on their own to get better shapes. This shape is determined taking in the mind mostly the maneuverability and the load carrying capacity of the ship. So from these frames, so these would you able to see these? These are the another templates which are also temporary. So these templates were made here itself, and then these templates were took to the scribe board to get the shape to be drawn on that scribe board, to get the shape of the ship to be it's kind of a log for the shape. So once the shape is drawn to the one side, the template is flipped to the other side and the shape is replicated to the other side. Then this temporary template is set back to the ship, and then secondary template which is used to get the shape from the scribe board to the wood frame. Then they take these templates to the wood and draw the shape in the wood, and then they just flip it out of it. So this is the primary design phase which I would be able to share with you. The production part is like from this phase to this, constructing these frames, and to this design phase to the constructing these frames itself a very intricate process involved. Thank you. So this is Kathiravan. He started out as a school dropout, got into boat building, started fishing boats. So like many of the young ones of that generation, he dropped out of school around I think 7th class, 8th class, and then went to work in the boatyard as a helper. Then slowly after, I don't know, maybe from 80, so he is 51 now, 30 years of work as carpenter. He is now recognized as a renowned mistri, and he has built maybe 80 odd fishing boats and about 10 wooden cargo ships. Okay, so out of his generation, he is considered one of the most renowned both on East Coast and West Coast, and that's what we'll talk about now. Okay, so now he'll briefly explain us in how a cargo ship is designed. Okay. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு 10 இயர்ஸாக பார்க்கலாம். வேறு யாரும் இவர் எனக்கு தெரியாது. வந்தார் ஒரு நாள் போட்டாண்ட வந்து இந்த மாதிரி போட் செய்யுங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னாரு. வாங்கினா அதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சுங்களா, 10 வருஷமாக ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஒரு ஃப்ரெண்டாக இந்த போட்டு செய்கிறத பற்றி சொல்லு. இந்த மைக் இப்படி பிடிக்கணும் நேரம். ஓகே. அதில் கீழே ஏரான்னு ஒன்று இருக்கும். கீழே ஒரு 1 ஃபீட் 1 ஃபீட்டுக்கு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி உள்ள ஒரு பீம் நீட்டாக லென்த்து லாஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் 100 அடிக்கும் இல்லை 99 அடி ஒரு வச்சுருக்கேன். அதில் ஃப்ரேம் செட் பண்ணி வைக்கணும்னா இப்போ ஒரு 400 டன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டு அப்படி செய்யணும்னு விட்டு நம்ம சரி ஓனர் சைடில் நமக்கு சொல்லுவாங்க நான் மேஸ்திரி. அப்போ அதை பண்ணும்போது இதுக்கு எவ்வளோ எடுத்தால் எவ்வளோ அகலம் வைக்கணும், எவ்வளோ ஹைட்டு வைக்கணுன்றதை டிசைட் பண்ணி அவங்ககிட்ட சொல்ல இவ்வளோ வச்சா 400 டன்னுக்குள்ளே கெப்பாசிட்டி எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு ஏரா வந்து கீழே ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த
ஃப்ரேமுக்கு கீழே இருக்குது இன்சைடில் ஸ்ட்ரைட்டாக லாஸ்ட்டு தெரியுது பாருங்கள் கொம்புக்கட்டை. It's difficult to see it here in this image, but we can show you another image. I will quickly translate. I mean, if you are not able to follow, so So the owner basically says, I need a ship of about 350 tons, 400 tons, which again comes from their own perception about economic viability of which sector the ship is going to sail and trade. So the owner would say, I need a ship of about 400 tons. So based on that, he will decide the length of the keel, right? So Father Pierce was saying, no, it's the backbone of the thing. So he would decide the length of the keel, and it would be around 90 to 100 feet. Then there are this set of frames that are being built. ஒரு ஃப்ரேமுக்கு ஒரு கேப் வந்து 1 feet கேப்பு 9 inch ஃப்ரேமோடைய திக்னஸ். அப்போ அந்த டிவைட் பண்ணும்போது எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் வந்தால் இத்தனை 99க்கு கரெக்டாக ஈக்குவல் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் ஃப்ரேம்ஸ். அதுக்கு 18 ஃப்ரேம் வந்து ஈக்குவல் ஃப்ரேம்ஸ். அன்ஈக்குவல் ஃப்ரேம்ஸ் இஸ் 9 அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் 8. ஃப்ரண்ட் சைடில் வைக்கும்போது அந்த ரீப்பர் கட்டி அதை காட்டினாங்களே, அதில் வந்து அந்த சைடில் 8 வைப்பேன், பேக் சைடில் 9 பேக் சைடு 9 எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வர்றது காரணம் இட்ஸ் ஷேப் ரொம்ப ஷேப்பாக இருந்தது. ரன்னிங் போகும்போது அந்த லீஃபு ரேடருக்கெல்லாம் வாட்டர்ஸ் சப்ளை ஆகுது. So what we see is a lot of wooden logs as frames, right? But there are 4 different set of frames in terms of their shape. At the middle section, there is what he calls sarimatakal or equal frames. Okay, so what Ranjit showed in the engineering drawing, the first curve that he draws, so those are equal frames. The size of those frames, the angle of curvature of those frames don't change. So there are 18 such frames in the center of the hull. Then there are the second set of frames are called unequal frames, where the curvature starts to kind of narrow down to give the shape of the hull, because the boat has to go like this, right? So these 2 sets of frames are drawn on the screw board and then taken to the hull. Okay, then there are other 2 set of frames. The third one is called the reaper frames, where the reapers are built according to the required functionality and the aesthetics of the Mistri. He would say, I want this boat to curve like this. So he does it with an eyesight approximation according to his own taste and experience. That's what Ranjit showed with the reaper frames, right? So that's what he calls reaper frames. That's the third set of frames. இந்த ஃப்ரண்ட்டு இதான் ஃப்ரண்ட் சைடு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வேலை நடந்துட்டுருக்கு. அதில் இந்த ரீப்பர் கட்டியிருக்கிறதுக்கு வந்து எத்தனை வரணுன்றதுக்கும் அளவு வச்சு தான் இருப்போம். ஒரு அடி 1 feet கேப்பு 9 inch அந்த உட்டோடைய திக்னஸ். அதே மாதிரி இப்போ 7 இந்த 7 இது வரணும், 7 இந்த ஃப்ரேம் செட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரேம் மாசெல்லாம் இந்த மாதிரி இப்போ ரீப்பரில் ஷேப்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அது அளவுலாம் கிடையாது ஷேப் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ கண் பார்க்கணும், நம்ம யோசிக்கிறோம் சரியாக இருக்குது, இது கரெக்டாக இருக்குது, அதான் பார்க்குறது. அளவெல்லாம் அளக்க முடியாது, அளந்து பார்த்தா சரி வராது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரேம்லாம் எடுத்து போய் கீழே போர்டு இருக்கும், போர்டில் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு அதில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணி தான் ட்ராயிங் பண்ணணும். உடனே சரியாக இருக்குது அப்படின்லாம் முடிவு எடுக்க முடியாது. இது ஆல் ஒர்க்கர்ஸ் கூட்டு இது சரியாக இருக்கா, இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். எல்லோரும் கேட்கணும். கேட்காம நம்ம பாட்டு நமக்கு தான் சரியாக தெரியும் அப்படின்லாம் செய்ய முடியாது. Did you get that? No. So what he basically says is that it's done with the first set of frames are drawn on the board precisely and then taken to the hull, right? But then the rest of the frames are done with eyesight approximation and with his own experience. And the important thing is to remember is you cannot precisely measure things there, right? The shape is going to be right. You can't always, as a Mistri, say, I am right, I know everything, just do what I say. You can't say that in the building yard. You have to work along with others, with the fellow carpenters, even if you are a Mistri. அது மாதிரி தான் எல்லா வேலையுமே செய்யாது. இப்போ அளவுக்குன்றதில்ல, இந்த ட்ராயிங் பண்ணும்போது அதை எடுத்துகிட்டு வர அந்த ஃப்ரேம் எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே வச்சு
சென்டரில் ஒரு நூல் கட்டி அதுக்கு இதுக்கு அளந்து பார்ப்போம், சரி ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்றது. அந்த அளவு எடுத்துக்கொண்டு தான் இங்கே சென்டரில் மேலே இருக்குது பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக 3 கோடு போட்டுருக்குல்ல, அதுலேருந்து சென்டர் எடுத்து அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்கள், அளந்து பார்க்க சொல்லுவோம். இங்கே கீழே உள்ள அளவு, இங்கே சைடு அளவு, இதே அளவு அந்த சைடு திருப்பி பண்ணும்போது அதே அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். சரியாக இருக்குன்னா சரி, ஓகே ஆகிடுச்சு, இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் அதே மாதிரி எல்லா ஃப்ரேம் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் செக் பண்ணி தான் போட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உட்டில் மரத்தில் போட்டு நாங்கள் ட்ராயிங் பண்ணி சிசில் வச்சு கட் பண்ணி எல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிப்போம். அதுதான் இது என்னுடைய இது. So it's also an interesting way of how measurements are done, because we are always used to ensuring precision with scales, right? When you want to make a drawing in geometry, you say you take a 1 feet scale and then you say this is 12 centimeters here and replicate another 12 centimeters on this side. But on a shipbuilding yard, because of the huge size of it, no tapes would help. So what they do is they use a thread tied at the center from end to end, and then they measure the distance between the central thread and to the external sides of the side of the frame. Measure it and then bring it down to the screw board, and then that's what they are aligning and checking. So within this center line, you see these 3 lines, no? So that represents the keel. So from the center of the keel to the exterior of the frame, it has to be precise on both sides. Then the frame is properly set, it will be well balanced. So it's more of, this kind of helps us raise the question of what is abstract practice, what is mathematically precise practice. ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி என்ன செய்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் பேக் சைட்லேயும் வரும்போது இதே மாதிரி ரீப்பர் அறுத்து ஷேப்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அதுக்கு தனியாக எடுக்கணும். அதை எடுத்து தான் திரும்பி இந்த மாதிரி போர்டில் திரும்பி ட்ராயிங் பண்ணணும். பண்ணி தான் அதுக்கும் பேக் சைடில் எடுப்போம். அப்போ தான் வந்து நாங்கள் வேலை செய்யும்போது அந்த பலகையெல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் இருக்கும், அளவுலாம் மாறாது. அப்படி நாங்கள் செய்யாமல் கண் பார்வைக்கு எப்படி வேணாலும் செஞ்சிடலாம். அப்படி அப்போல்லாம் செஞ்சுருக்குறாங்க, அனுபவம் உள்ளவங்க, என்னை விட பெரியவங்களாம் நிறையா பேர் செஞ்சுருக்காங்க. நாங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு தான் இந்த மாதிரி ரீப்பர்லாம் கட்டி செய்யணும்னு சொன்னோம். இப்போ நாங்கள் இது 100% தைரியமாக செய்கிறோம். இந்த ஃப்ரேமை எடுப்போம், இது நம்மளால் முடியும், எந்த எதுவும் வராது அப்படின்னா. ஆனால் சில இடத்துலலாம் வந்து ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு ஃப்ரேம் எடுப்பாங்க, அதில் பலகையெல்லாம் கட்டிட்டு அந்த இன்னும் நல்ல கால்வங்கெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த டெம்பரரி டெம்ப்ளேட்டை எடுத்துருவாங்க. அது ஏன்னா அப்புறமேட்டு அவங்க ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இது ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது, இது நாங்கள் செய்கிறது ஆல்ட்ரே பண்ண முடியாது. செஞ்சால் செஞ்சு முடிச்சது தான் ஃபைனல், இறங்குற வரையும் இதில் வேலை தான், இதில் எந்த ஆல்ட்ரேஷனும் கிடையாது. அது மாதிரி உண்டு. இந்த மாதிரி தான் இந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதை இன்னும் நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்குது. இதில் அளவு வைக்கிறது, கிராஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். போர்டு அந்த ஃப்ரேம் ஈக்குவல் ஃப்ரேம் கோபி, ஈக்குவல் ஃப்ரேம். What he is referring to is இது ஈக்குவல் ஃப்ரேம். இதில் 18 ஃப்ரேம் இந்த ஷேப்லேயே வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வர அன்ஈக்குவல் ஃப்ரேமு எல்லாத்தையும் இதுலேயே வச்சு எடுத்துருவாங்க. அதுக்காக தனியாக ஆசெலாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுலேயே எல்லாமே எடுத்து முடித்து வேலையாக முடிச்சிடுவோம். அந்த ரீப்பர் கட்டும்போது தான் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆசை எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இது மட்டும் இதுக்கு வந்து இந்த 18 அது ஒரு 15 இவ்வளோ ஃப்ரேமு இதே ஃப்ரேமை வச்சு ஆசை போட்டு வரைஞ்சி எடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் எங்கள் கடலூரில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தைரியமாக. மற்ற எந்த இடத்துலையும் யாரும் செய்யலை. கடலூரில் உள்ள மேஸ்திரிங்களும் ஆசாரிங்களும் தான் இந்த வேலை செய்கிறாங்களே தவிர வேறு எங்கேயுமே எங்கே போனாலும் டெம்ப்ளேட்டுன்னு போட்டு ஒன்று எடுப்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கேன்சல் பண்ணி இதை வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள். So to roughly translate what he said is these frames are drawn on the screw board, and once they are drawn and the wood is cut, and then once it's mounted onto the hull, you cannot change anything, right? That's what decides the fate of the ship, whether it's performing well, goes fast, goes slow, takes more load, takes the expected load or not, whatever. So nothing can be changed after that. But there are, he says Cuddalore craftsmen are the only ones who are doing it right now. Nobody else is doing it this way. But there are other methods as well where they use templates, temporary templates, and then fix the planks, and then remove the temporary templates and then fix the frames. So that is there. But there you always have the flexibility to change the shape and the curvature a bit. But here, because it's frames first, you cannot change anything later on to change the design.
இந்த போட்டு ஃப்ரேம் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கிட்டால் இது ஃபிக்ஸட். இதில் ஒன்று கூட ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் எடுத்து பக்காவாக கிளியர் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இது வந்து டெம்ப்ளெட்லாம் கிடையாது, டெம்பரரியாலாம் கிடையாது, இது பர்மனெண்ட் அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே வெளியில் வரும்போது பலகை தைச்சி கவர் பண்ணிடுவோம். எவ்வளோ ஹைட்டு வேணும் எல்லாம் கூட முடித்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். இதுலேயே தான், இதில் எதையுமே ஒன்று கூட வந்து திரும்பி மாற்ற மாட்டோம். அது மாதிரி செய்கிறது தான் இது எங்களுடைய வேலை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் சார் அவருக்கு தான் இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில். நான் கூட இதில் ஒரு ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்து கிடையாது இன்றைக்கி வந்து. அவருக்கு வந்து A to Z எல்லாமே வந்து 2013 வந்தீங்களா, 2013 வந்தாங்க. அதில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு போய் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னும் நிறையா போட்டோட இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த போட்டு இல்லை, இதுக்கு முன்னே செஞ்சதில் வந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அவங்க. அவங்களுக்கு என்னை விட அவங்களுக்கே அதில் நிறையா தெரியுன்னே சொல்லலாம். நான் அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன். வேலை முடிஞ்சால் வீட்டுக்கு போய்டும், அதுதான் என்னுடைய வேலை. அவர் தான் எனக்கு இருந்து இப்போ 10 வருஷமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கார். அதை பற்றின உள்ள எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தான் தெரியும். நான் வந்து சொல்கிறேன். So basically what is interesting in the design part and why we wanted to discuss about this is, see, in the history of shipbuilding all around the world, there are the historians have classified these techniques as two techniques. One is called plank first technique, the other one is called frame first technique. So the plank first technique is usually attributed to ancient times, right? So where let's say pre-Renaissance times, where somebody with eyesight approximation designs the required curvature of the shape of the boat and then fixes the frames to strengthen the boat. And this tradition is quite alive even today in Asia, in many parts of Asia, including India. And apparently, after Renaissance, post-Renaissance, and 14th, 15th century Venice is when the master craftsmen learned to design frames first. It was considered a cognitively an advancement where you preconceive the shape of the ship, design the frames with the master template that Ranjit showed. You draw the shape of the frames on the ground and then transpose this mathematical abstract knowledge into the practical construction of a ship's hull. So usually this is attributed to the merchants of Venice and the Portuguese master craftsmen. So in Europe there are accounts of this master craftsmen carrying their 3-piece templates around Mediterranean to construct ships for different owners, merchant traders. So these two techniques are the historically classified techniques. So that's what he is saying. This is the frame first technique. And he also briefly mentioned about a technique where the planks are first used with temporary templates and then frames are fit in. This is what is done in urus in Bepur. So the urus that we saw earlier, that are being built for the Qatari royals or the Qatari rich people, the luxury yachts that are being built. There is a master carpenter called Satyan Edathodi there, and he actually uses this plank first technique. So what is interesting to note here is, though parts of this is frame first, where as Ranjit showed, you first make a drawing, you make a big wooden platform to the actual size of the hull. Okay, so if it's 24 feet by 24 feet tall by 18 feet wide, they actually make a 24 feet by 18 feet screw board wooden platform on which they actually draw the size of the shape of the hull. And then the first equal frame is determined. Basically, even it's a cross section of the ship. If you look at the ship and then you cut it into two, then you look at the cross section, and then that determines the tonnage, the carrying capacity of the ship, right? And also the maneuverability. So there are different types of ships, shapes, according to the waters that they are expected to fly in. So what is interesting in this Cuddalore practice is, and that's the thing I wanted to highlight, is the first two set of planks, the equal and unequal frames, are done on the screw board. Okay, the rest of the planks, rest of the frames are plank first.
The frames are not preconceived, mathematically calculated, not drawn on the screenboard. They are first perceived on the boat itself, like the plank first technique of Bepur, and then taken back to the screenboard, marked, drawn, marked, cut, and then goes back to the hull. So it's a very interesting mixture of two different techniques. So the historians always are, I know many historians here, I think mostly history students, no? So let me kind of kindle you a bit. So this linear evolution of history, is all kind of, is very baffling for maritime culture. Nobody bothers about, where it comes from, whether it comes from Portugal, whether the origin myths, right? These things are, these things just doesn't exist in maritime culture, particularly the shipbuilders. They are worried about the functionality of the vessel. It has to be safe, sound, it has to perform as it is expected to perform. They don't care learning one technique, adopting it immediately here. So this is a very good example. That's why Cuddalore cargo ships today are very interesting. As Gopi introduced in the morning, this is a very recent tradition. It's like 100 years, within 100 years. But then this is the most thriving thing today. Even though we had long, centuries of history of various cargo ships on the East Coast and West Coast, the last 100 years only this Cuddalore built vessels are plying on this, in the South Indian coast. Gujarati dhows are there, but they're also in a decline now because of, Somalian piracy, but then not essentially because of Somalian piracy, just because the Indian state, gave up itself, its responsibility of ensuring the safety of our sailors, and said, this is a piracy infested area, you are on your own, so we advise not to ply in these seas. Instead of ensuring security, they said, we cannot ensure security, so you don't go. So that's the fate of Gujarati, the age-old tradition of Gujarati dhow tradition now. So in terms of techniques, that's what we wanted to show you, because it's an interesting technique for those who are interested, and also debunk this historian's way of approaching maritime history, one technique emerging from Europe or somewhere, and then traveling along with their travelers into Kerala, and then to West Coast, and West Coast, East Coast, and then to Southeast Asia. But whereas we still see that there are Satyani Adatodi practicing plank first techniques of Asian origin, and people mixing it with European frame first techniques, and parts of Mediterranean, Eastern Mediterranean still taking in the Asian traditions of plank first techniques. So it's essentially the functionality and aesthetics of the local craftsman which defines a tradition and the evolution of a tradition, is what I wanted to say. And with that, I think we can stop talking, and you all start talking, asking questions, and we'll be all happy to answer or respond. எனக்கு இப்போ நோஸ் பாயிண்டில் இப்போ ஒரு நோஸ் பாயிண்டில் 10 feet தான் டெப்த் இருக்கும், சில நோஸ் பாயிண்டில் 12 feet இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 400 டன்னு ஏற்றின ஒரு போட்டு போகணும்னா எவ்வளோ தண்ணிக்குள்ளே உட்காந்தா அந்த லோடு ஏற்றிக்கிட்டு போகும் அப்படின்றது தான் கணக்கு. அப்போ இருக்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அகலம் வைக்கணும், நீட்டு வைக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உயரம் செய்யணும். அதை தான் கடலூரில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டே இவ்வளோ எடுத்தால் இவ்வளோ லென்த்து வச்சு, இவ்வளோ நீட்டு, இவ்வளோ அகலம், இவ்வளோ உயரம் வச்சா 400 டன்னு எடுக்குன்னு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு போட்டோடைய அளவு தெரியும் எங்களுக்கு. அப்போ அந்த கோட்டியாவோட அளவு வச்சுப்போம், அது 350 எடுக்கிறோம், அதை விட கொஞ்சம் அகலமோ நீட்டு வச்சா இன்னும் 50 டன் எக்ஸசைஸாக எடுக்கும் அப்படின்னு அந்த கடலூரில் நாங்கள் எப்பயுமே முடிவு பண்ணிடுவோம். மற்ற இடத்துலலாம் செய்கிறதெல்லாம் பார்ப்பேன், நான் பார்த்துருக்கேன். குஜராத்தில் போய் கூட செஞ்சாங்க பார்த்தேன். அவங்களாம் எப்படின்னா இவ்வளோ பெருசு செய்கிறாங்க, அது எடுத்த பிறகு தான் இதுக்கு இவ்வளோ அளவுன்னு சொல்கிறாங்க, இவ்வளோ எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தண்ணிக்குள்ளே எம்டிலே பார்க்க போனால் அது 9 அடி உட்காந்து போகுது. எங்கள் கடலூரில் நாங்கள் செய்கிறது பேக் சைடில் 6 அடி, ஃப்ரண்ட்டில் 5 அடி தான் உட்காரும், தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும். லோடு போட தான் உட்காரும். நாங்கள் ஷேப் கொஞ்சம் ஷேப் கொடுப்போம் போட்டு. அப்போ எடுக்கும்போது லோடு ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உட்காரும். நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு சரசரன்னு லோடு போடும். 50 டன்னுக்கு பார்க்க போனால் 1 அடி உட்காரும், 40 டன்னுக்கு 1 அடி உட்காந்துரும். இந்த மாதிரின்ற போது 50 டன்னு போட்டால் 1 அடி தான் உட்காரணும், தண்ணிக்குள்ளே இறங்கணும். அப்படின்னு போய் இப்போ மேலே இருக்கிற 6 அடிக்கு உட்காரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர லோடு எடுக்கும். ஏன்னா வி ஷேப் இருக்கிறனால தண்ணிக்குள்ளே சரசரன்னு போகாது, அந்த வி ஷேப் இருக்கிறனால போகாதனால
அந்த 400 டன் 13 அடிக்குள்ளே வந்து 400 டன் எடுக்கும். 7 அடி 6 அடி ஃபஸ்ட்டு தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது மீதி இருக்க 7 அடி உட்காரும்போது 400 டன் எடுக்கும். அதை விட அங்கே தண்ணி அந்த இப்போ நம்ம இன்னொரு போர்ட்டுக்கு போனால் அந்த போர்ட்டில் எவ்வளோ டெப்த்து இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே தெரியும். அங்கே 12 அடி தான் இருக்கா 10 அடி தான் இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சரக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அப்போ என்ன அப்படியே 400 டன் எடுக்க முடியாது, 300 டன் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அந்த 12 அடிக்கு தான் எடுத்த லோடு ஏற்றிட்டு போக முடியும். அதனால தான் அங்கேயே நாங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டோம், கடலூரில் இப்படி செஞ்சால் இவ்வளோ எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்றவங்களாம் அந்த டெம்ப்ளேட் வச்சு செய்கிறவங்களாம் என்ன கணக்கில் செய்கிறாங்கிறது இல்லை, செய்வாங்க, அது அகலமாக்கலாம், நீட்டாக்கலாம், என்ன வேணாலும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். இதை வந்து பண்ணவே முடியாது நாங்கள் கடலூர் செய்கிறது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து அந்த ஃப்ரேம்லாம் வந்து பக்கா ஃப்ரேமாக வச்சுருவோம் நாங்கள். அது ஃபில்லர் மாதிரி அது உடைக்கணும்னா அப்புறம் உடைச்சா தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்து புதுசாக வைக்கணுன்ற மாதிரி. ஸோ அதை செவுறு வச்சா எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலான்ற மாதிரி அது வச்சது தான் அது செஞ்சு இறக்கணும். அந்த மாதிரி தான் செய்யுது கடலூர் ஸ்டைல். அதுதான். Did you answer your question? Yeah. Did everybody get what he said? See, basically what determines the design of the vessel is the kind of draft that is required. Draft is the depth of water, right? So most of these vessels are used for island trade, for taking all kinds of goods. Now it's mostly building materials from Bepur and Mangalore to Lakshadweep Islands, right? Before there was a lot of activity on the west coast, typically taking roof tiles from Mangalore to Bombay and to Gujarat, and carrying back chemicals from Gujarat to Bombay and to Kerala, and wheat from Gujarat to Kerala to south. And another thing was there was this particular sand from Malapai, which was used for making porcelain in Bombay. So this Malapai seems to be a major point of trade for this all coasting vessels. That seems to have been peaked around 80s and 90s when there were, I think, almost 200-300 vessels plying on the west coast alone. From the 90s, with the railways starting to function along the Western Ghats, then the demand for the coasting vessels went down. So now the trade is mostly restricted to the islands. And nature of the islands is they are all very shallow. There are a lot of corals around, so now no big barges can go there. So these coasting vessels are the ones which are ideal to go to islands. Islands are also of very less populous, right? So there is this political economy of this shipping lane, right? Large vessels can't go. If they go, if at all they choose to go, let's say the government subsidizes and sends material. If the requirement of a island population, let's say for meat or vegetables, is only so much, right? Let's say only 1,000 tons for a week. But these guys are, these guys carry the container vessels typically, or the barge carries around 5,000 tons. So if you take 5,000 tons worth of material, then the local economy will crash, right? The merchants won't make any profit. So it doesn't make any economic sense to go and dump everything at one shot. So these guys carry, our kotias and tonis and manjus carry about 200 tons of material. Right? So that seems to be the viable economic size to sustain the local economy within the islands. And the technical niche is what we call it, is all this, since the draft of the vessel, he was saying when the vessel is empty, it will take 6 feet of depth. It will only require 6 feet of depth in the aft, which is the rear end of the vessel, and 5 feet in the forward. So with this, you can approach, if the vessel is empty, you can approach any island. And if it's fully loaded, it will take another from 6 to, it will go up to 7 feet more. So 13 feet of depth is what is required to reach most of the islands. Right? Lakshadweep Islands are like that, right? So, and if there are certain islands, even with that kind of depth, draft, you cannot go. So what they do is they park outside like larger vessels, and then some barges come in, local vessels come in,
offload to a certain degree, then they go in, then they, once it's lighted, then they go reach the jetty and then unload everything. So this is the economic plus technical niche that these vessels, particular type of vessels, have found. So if you take Gujarati dhows, then they are big. We have seen one Cuddalore craftsman who cut a Cuddalore Kotia into two, right at the middle, expanded it with another 20 frames, made it a 1,500 tonner. But economically, it won't work in Indian scenario. So he sent it off to Gulf. Now it's, when the Saudis and the Qataris got into a tussle, okay, no material could reach Qatar directly. So everything had to be rerouted through adjacent ports of Dubai and Iran. So all these vessels got a revival, all these wooden dhows of Gulf revived in a way to serve this particular market of 10 years. So this is, when we talk about a tradition, what do we call a tradition? Again, to question history. Is it only this age-long, centuries-long tradition that we accept as tradition? But this particular coasting vessels of South Indian coast, of South Indian origin, demonstrates again and again that a tradition can be born right in front of our eyes. It can cut across social relationships. It need not be only Vishwakarma community which needs to build boats. The Cuddalore craftsmen are 90% fishermen. They are hybrid workers. They go fishing early in the morning, come back, work as carpenters, mistries, caulking labor. Okay? So they switch across different professions, and all of us should start thinking about this whole notion of organizing our society based on caste and occupation, and these things are not so rigid. It's not so difficult to break. And this is what we see in practice in this particular case. That's what we would like to kind of highlight. Anything else? Species of wood used, and also depending on the use of the ship, does the species of wood change? Like, would you use a different wood? Like Father Pierce pointed out For the this morning. frames? The whole ship, actually, yeah. For the frames, they look for hardwood, any species of hardwood, and typically in India it's, I don't know the botanical names for this, the species names, but in common name it's Ilupai, okay, Ilupai, Kongu. These are the most commonly, the most preferred and also easy to find. Ilupai is getting difficult these days, and the criteria is it has to be an oily tree. The sap has to be oily. Teak was preferred, but you don't find the kind of quality of teak, or the size of teak is not good enough these days. So Ilupai has good oil content in its sap, so that is the most preferred. And one good thing with this oil content in the trees is the wood, when you hit something, it doesn't break, it only splinters. So if the keel goes and hits a rock, it won't break into two. Okay, it will only that part will splinter a bit. It's always easy to fix that part. For planks, again Father Pius pointed out this morning, what the set of planks that are beneath the water, that are hardwood. Again, prefer any wood with good oil content. Above water, it's just whatever is available. But people seem to prefer oil kongu. They call it oil kongu in common language. It's kongu, basically. It's one kongu and ilupai are the most preferred things, because these are really hard wood and they sustain. And if it's well maintained, you can run these ships for almost 40 years. The oldest ship that we have seen is 45 years. And it still works. That's the TTN, one with a long prow, no? That is a 45-year-old ship. It can still work. So these are notions of sustainability, again, we need to think about, right? What is environment friendly?
And, initially we might think that, because we are cutting a lot of wood to, build wooden cargo ships, we are exploiting forests like the British did, But now, marine pollution is considered the major source of pollution in the world, right? That's why European regulators are now thinking of imposing very strong, very strict regulations on maritime pollution that Europe's all major engine makers like Rolls-Royce and everybody is trying to find energy efficient engines or conserving fuel in maritime sector. So they are reinventing sails. They're trying different techniques like fixing balloons, automatically maneuverable sails based on weather conditions. Various the rotors of 1920s are being rethought upon. So now there is a project in France where the European Commission has commissioned 20 steel hull ships, but with sails. And they are also talking about revival of secondary ports while we are killing them actively here. Right? So Cochin is a big port, right? It's an international terminal. But what happened to the old Cochin harbor? It's probably been relegated as a fishing harbor. The same thing with Kozhikode, right? Kozhikode has an active harbor, but the old harbor is kind of relegated to the past. Right? So these guys are not, our own vessels are not allowed to berth into the regular ports. Same with Mangalore. Mangalore, there is a big port, but the wooden vessels are not allowed in there. There is a old harbor in Mangalore where you are allowed to park. There is absolutely no infrastructure there, no cranes, nothing to help load, unload. It's part of a fishing harbor. But Europe is now thinking of reviving its secondary ports, because environmentally it makes sense to have production and to transport, logistically it makes sense, to have produced goods from, which are, let's say, wine from Bordeaux in France, is made the whole region of Bordeaux, but then it has to be transported all the way down to Marseille, which is the biggest port. And then it has to go all the way, let's say, to the US, cross the Atlantic, reach New York, or any of the big ports, major ports, and then travel by road to different destinations. So if you look at the carbon costs of this whole transportation, of producing from a very decentralized station, centralizing logistics into one particular mode of transportation, reaching the destination, and then again kind of moving into 1,000 different directions to serve a very distributed customer base, is so carbon expensive. But what if decentralized production is also facilitated by secondary ports, secondary transportation routes, where there are many small ports around Bordeaux itself, which can directly serve to, serve to the Atlantic. Now they're trying to prove they're transporting a part of the Ariane rocket using a wooden cargo ship, just to make a point, saying things can be carried successfully across the Atlantic, right? So like these guys are practically doing it now, right? They carry 200 tons of onions, concrete, steel, cows, bikes of 250 tons from Bepur to Lakshadweep. That is what is required. You don't need to have high-tech, 5,000 container carrying ship to a place you don't need 5,000 container carrying ships, right? So what is appropriate in terms of technology, what is appropriate in terms of economy, what is appropriate in terms of environment, these things we need to put together and then see how we design our future. இப்போ வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த நாகத்துவை கலாய் கோட்டிங் கொடுத்த போல்டுலாம் இப்போ அடிக்கிறாங்க. இப்போ கம்பெனிகளில் கலாய் போல்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. அது வந்து காப்பரில் போட்டால் ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும், இது லோடு கோட்டியாவில் காப்பர் போல்டுலாம் போட்டால் அந்த த்ரெட்டுலாம் இதாகிடும், ஸ்லேக் கொடுக்கும். இப்போ இரும்பு போல்டு போட்டு அதை கலாய் கோட்டிங் கொடுத்த போல்டுங்க தான் போடுறோம். அது ஒரு 20 years நல்லா இருக்காது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒன்று டேமேஜ் ஆகும்போது அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு பலகை மாற்றிடுவோம், போல்டு ஆணி எல்லாமே பார்த்துருவோம். ஒரு
5 வருஷம் தான் அலுமினியம் ஷீட்டு கூட பாட்டமில் தைக்கிறேன், கீழே அந்த இதில் தைச்சிருக்கோம். அது வந்து 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த அலுமினியம் ஷீட்டு உப்பு தண்ணியில் தானாகவே வீணாக போயிடும். அந்த பலகையில் வந்து கடலில் இருக்க பூச்சிலாம் ஓட்ட போட்டுரும். அது போடாமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் ட்ரைடாக்கில் வச்சு கீழெல்லாம் பாட்டம்லாம் பார்க்கும்போது ஆணி போல்டு எல்லாம் போட்டு செக் பண்ணிவிடுவோம். செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை வச்சுடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 இயர்ஸ் ஒன்று அது கீழே பார்க்க வேண்டியது. மேலே உள்ள வேலைக்கெல்லாம் எப்போ தண்ணியில் வச்சு செய்யலாம், அது கீழே பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான். அதனால் எல்லாமே ஆணி எல்லாமே இரும்பு தான், கலாய் கோட்டிங் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப பக்கா கலாயெலாம் இருக்காது, கோட்டிங் மட்டும்தான் இருக்கும். நாங்களும் கொஞ்சம் பெயிண்ட்டும் அடிச்சுக்குவோம் அதுக்கு மேலே, எனாமல் பெயிண்ட் வாங்கி இல்லை ப்ரேமர் இந்த அந்த இரும்புக்கு அடிக்கிறதுக்கு வேண்டிய பெயிண்ட்டுங்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுருப்போம். கலாயிலே விற்கும், அது கலாயிலே அந்த கலாய் கலரில் பெயிண்ட்டே இருக்கும். அந்த பெயிண்ட்டை வாங்கி ஊற வச்சு 2 நாளைக்கு அடிச்சு அது கொஞ்ச நாள் நம்ம லைஃப் கொஞ்ச நாள் வருன்றது தான். அதான் அது எவ்வளோ நாளைக்கு வருன்றதெல்லாம் கேரண்டி சொல்ல முடியாது. இப்போ குஜராத் சைடெலாம் எடுத்து போனீங்கன்னா இலையே வந்து இரும்பில் போடுவாங்க, லீஃப் பேக் சைட் போடுறது. நம்ம ஊரில் மெட்டல் காப்பரில் போடுறோம். அங்கே உள்ள தண்ணிக்கு இந்த காப்பர் வந்து சீக்கிரமாக செரிச்சு போயிடுவாங்க, அரிச்சிடும் அப்படின்வாங்க. இரும்புனா உடனே மாற்றிடலாம் அப்படின்ற ஒரு செய்கிறாங்க. அது மாதிரி தண்ணிக்கு ஒரு வாடம். அங்கே உள்ள தண்ணி வந்து ஃபேக்ட்ரி நிறையா இருக்குது. அதனால் தண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா எப்பயுமே ஒரு கலர் வந்து நம்ம ப்ரௌன் கலர்லேயே இருக்கும், ரோஸ் கலரில் கூட இருக்கும் தண்ணி கடலில் பார்த்தாலே. அது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நம்மளும் இங்கேயும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபிஷிங் போட்லாம் மரத்தில் செஞ்சாலும் காப்பர் அணி தான் போட்டுகிட்டு இருக்கோம். இப்போ கோட்டியா இந்த போட்டு இதெல்லாம் வந்து கலாய் கோட்டிங் உள்ளது. அதுக்கு முன்னே டேரெக்டாக இரும்பு கொல்லம்பட்டையில் அடித்து வரும், அப்படியே போட்டுருவோம். இப்போல்லாம் கம்பெனிக்கு வந்துடுச்சு எல்லாமே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So his question was, because we are in Kerala, where the most popular technique is to stitch the planks together. That's the most dominant character of the plank techniques here. But there on the east coast, they use nails. And he was basically saying before there were locally made nails by the ironsmiths. Now we get ready-made bolts and iron bolts, which are nickel plated. So in Tuticorin, they have this nickel plating techniques and all that. So you just dip your bolts into that and then you take it, and it says it will serve for 20 years. And meanwhile, they also maintain it with some nickel paints and stuff like that. And in Gujarat, the point being that it depends on places. Okay, on what materials you use. For example, for the propellers, the Cuddalore craftsmen still prefer brass-made propellers. Okay, these are cast in Rameswaram. There are a few foundries in Rameswaram which are specialized in this, and there is actually a couple of Malayalis who went from here to kind of teach them there. They are still there. That family is still living there. We went and saw them last year. So those two. In Rameswaram foundry to cast propellers, and that itself is Cochin la irukku, but ingirundha da oru family anga poi then they started it, and the family is still there. So we saw this. It's very interesting how they cast these propellers. So they cast a propeller and it's never perfect. So you mount it on a rod, and then this guy goes banging with his hammer. Dang, 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 like that. And then he looks at it, and okay, take it. And it works. So, the angle, everything looks very, sophisticated, modern, casting, foundry, all that. But then finally, the finishing is done with, eye in hand. So the Cuddalore for this cargo ships, they prefer this brass-made propellers. But in Gujarat, they say they prefer iron propellers, which have lesser life. But why still iron propellers? Because there are a lot of industries in Gujarat, in the Kutch region, and they are highly polluting industries. And all the industrial waste is let out in the sea untreated. So the water is so bad, the brass doesn't live that longer. But iron propellers cost less. So even if they survive for a lesser period of time, it's easy to it makes economic sense to just throw them out, set up a new propeller. You said it's
capital intensive and labor intensive. Where does the money comes from? Do you have trans-regional people to finance it, or locally mobilized finance? Second question, where does the labor come from? Again, local or in the state laborers, or you get people from outside also? So on capital, we have to say that these were large wooden cargo ships are owned by some of the wealthy families who have been kind of traditionally the headman, kind of in the fishing villages. Most of the Cuddalore vessels, I think there are about 20 now. 20 Kotia இருக்குமா கடலூர்ல 20 எத்தனை ஓனர் இருப்பாங்க 15 15 owners and 20 kotias is what is there in Cuddalore. Okay, and unlike the fishing boats which have kind of become bigger now, these are not shared ownership. So these are all completely fisher families which own this. There is no other inflow of capital, and these are traditionally within from their own community. And it's also see, Cuddalore is an old town, right? This was the headquarters of the British before they moved to Chennai and Calcutta. Robert Clive landed there. We still have a Clive Street in Cuddalore. There is an imperial road from Cuddalore Old Town to New Town. Okay, this was the British headquarters. So, which means that this became and remained an active port during the colonial period. So, as any maritime space, this was quite active, and we have Sarang Street. The spatial organization of the old town itself is very interesting, with Sailor Street, Sarang Street, names of professions in the maritime trade. And there were these barges, wooden barges, which preceded the current cargo ships called kotias. Okay, these were 10 to 20 tonners, which were used to light cargo from bigger ships into the port. So many of these families owned a few of these barges, and who could survive through this trade, they developed bigger vessels. So that's why this remains within that region, Cuddalore. From local. Mostly from within, but they have never been hesitant to learn from others. See, Cuddalore tradition. So in Gopi's deck, you would have seen an old man called Ayadurai. The wooden barges were always there. So he is the one who initially expanded the size from 20 tons to 75 tons. And then started the trade from Cuddalore to Sri Lanka, following the Tuticorin vessels, carrying mud pots, chili, and other vegetables to Colombo and also to Jaffna, Kangesanturai, that area. Manpane, that's where, that. And then following the Tuticorin vessels, they also got into West Coast and got sustained. So being a port town and villages around it, obviously there were a generation of sailors that went out. So now his village is called Taikal, and Taikal Toniturai, and there are about 300 families there, and 80% are involved in fishing, and at least one in a family lives abroad. Right? Either in the Persian Gulf, either as mechanics, sailors, luskers, carpenters, or Do they travel across the sea to do the same thing in Oman or in Eden or somewhere else? mostly in Qatar. எல்லாருமே போட் வேலை தான் இருக்காங்க, அங்கேயும் போய் போட்டில் தான் இருக்காங்க. கத்தாரில், துபாயில் இருக்கிறாங்க,
சிங்கப்பூரில் நிறைய பேர் அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கில் போயிருக்காங்க. ஆனால் ஷிப்பில் நிறையா பேருக்கு ஒரு 50 மெம்பர்ஸ் வந்து சீமென்ஸ் இருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாமே கேப்டனாக இருக்காங்க. அது மாதிரி நாங்கள் எங்கள் ஊரில் ஃபிஷிங் பண்ணுறது ஒரு 20% தான் பண்ணியிருக்கோம். கார்பெண்டர் ஒரு 30% பண்ணோம். மீதி எல்லாம் வெளிநாடுகள் தான் எல்லாமே இருக்காங்க ஊரில். ஆனால் எங்கள் ஊரை வந்து டெவலப் பண்ணல, பெருசாலாம் ஆக்கலை. மற்ற ஊர்லாம் பார்த்தா வருவாங்க, வீடு கட்டுவாங்க, அப்படியே பெருசாக. எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அதே வீடு அதே ஆளுங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க. இன்னும் யாரும் வெளியே ஆளுங்க யாரும் உள்ளே வரல. அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா வெளியிலேருந்து ஆளுங்க சேர்க்க பிரச்சனை வருன்றதுனால நம்ம ஊருக்குள்ள நம்ம மட்டும் இருந்துக்குவோம். There is this group of 5 villages around Cuddalore port, old town, and all the craftsmen are from these villages. And interestingly, they also absorb labor from the neighboring agrarian villages. So what is the wages there? What is the wages there? இப்போ வந்து ஒரு கார்பெண்டருக்கு வந்து 900 ரூபா, 900. இப்போ மேஸ்திரியாருக்கு ஒரு 100 ருபீஸ். அதுக்கு எனக்கு ஒரு 1000 ரூபா இருக்கும், அவ்வளோதான். யார்கிட்டையும் கமிஷன் நான் வாங்க மாட்டேன். யார்கிட்டையும் இந்த கமிஷன் எடுப்பாங்களே 50 ரூபா 100 ரூபா அது மாதிரி நான் இதுவரை எடுத்துக்கலாம், வாங்கவும் போகிறது இல்லை. எனக்கு அது பிடிக்கிறது கிடையாது. யாருடைய சம்பளமாக இருந்தாலும் ஓனர் சைடு இருந்தாலும் யார் இருந்தாலும் அவங்களுடைய சம்பளத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட சொல்லிவிடும். இப்போ நான் போய் அதை வாங்கி தான் கொடுப்போம் அப்படின்லாம் கிடையாது. நான் அந்த மாதிரி இல்லை, இதுவரையும் இல்லை, இதுக்கு மேலே இருக்காது. அப்படி தான் மற்றவங்களாம் எப்படி இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா அவங்கள பற்றி குறை சொல்ல முடியாது. அதனால் அது இப்போதைக்கு நடக்கிற சம்பளம். இப்போ தூத்துக்குடியெலாம் வந்து சம்பளம் அதிகம், கடலூரால் தான் வந்து வேலை செய்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 1100 ரூபா சம்பளம், ரூம்பு, சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு அதில் 100 ரூபா 50 ரூபா மேஸ்திரி எடுத்துடுவார், அவருக்கு எடுத்துக்குவாங்க. ஒரு 1000 ரூபா தான் கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு மேஸ்திரி கமிஷன், கொத்தனார் வேலை எல்லா வேலையிலும் இருக்குது, இல்லாமல் இல்லை. எனக்கு அது இதுவரையும் எனக்கு அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறதுல எடுக்க மாட்டேன். 900 1000 கடலூர். அங்கே என்கிட்ட வேலை செய்யறவங்களும் அந்த 900 ரூபா கொடுக்குறேன். எனக்கு மட்டும் 100 ரூபா அதிகமாக, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அந்த 100 ரூபா சாயந்தரம் அவங்க வீட்டே கூட கொடுத்துட்டு போய்டும். எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. That's also an interesting fact. I mean, the difference between a craftsman, I mean, a regular carpenter and the master craftsman is not so big, both in terms of practice and also in terms of remuneration. He gets only 100 rupees more than a regular carpenter, those who work under him. His team members get 900 rupees a day, he gets 1000 rupees a day. That's all. And also, while at work, there is, I mean, you should look at a boat yard, I mean, a boat building yard, to understand how chaotic and noisy it is. Everybody is shouting. You don't think there's something getting built at all. Seriously, I mean, it's such a huge thing also. No? The site is like, let's say 100 feet. Like, this is more half of this space. And, you know, if you put a keel in the center of this hall, you would have, like, a quarter left here and quarter left there. And that would all be piled up with cut wood, raw wood, wood waiting to be cut, or soaking in the water. Soaking the wood in the water would ensure that the sea worms don't get it so easily. So all this. And then people are working here in one corner, hanging there. There is somebody cutting wood there, 10 feet away. And you won't actually see as if you're building a building, a concrete building, where everything is more, tangible. No, the process is very tangible. But here everything is chaotic. I mean, Messi doesn't seem to be supervising at all. The first time you enter a boat, building yard, you will see that the Messi is hanging out, he is coolly moving around, and then, suddenly shouting some instructions and then coming back, sharpening tools like an assistant. He will take chisel from this guy and he'll go and sharpen it for him and come back and give it to the carpenter. And then some design input, then somebody will shout, like, Messi, say to ma, can I do it like this way? He'll say, okay, go ahead. That's all transpires. There is a constant exchange between the carpenters and the mistri. And it's so well coordinated. It's like in a very disrupted orchestra. But then finally everything comes together. I mean, you finally look at the ship when it's launched. It's so impressive. Where is the wood coming from? மரம் இப்போ கோட்டியாவுக்கு எடுக்கும்போதெல்லாம் அங்கே லோக்கல்லேயே நான் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் உளுந்தூர்பேட்டை அந்த சைடில் இழுப்பு மரம் வாங்கிடுவேன். இப்போ அந்த காட்டு வாகன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு சரியா தெரியல. வாகை மரத்தில் தூங்கு மூஞ்சியை விட ஹார்டாக இருக்கும்.
அந்த மாதிரி மரம் தான் இப்போ போட்டுக்கு அதிகமாக 2 தான் கிடைக்குது. இப்போ இலுப்பை மரம் கிடைக்கிறது கிடையாது. இப்போ ரோடு ஏதோ ஆல்ட்ரு பண்ணுறாங்க. இப்போ பைபாஸ் வருதுன்னா அதில் கிடைச்சிது. இப்போ எனக்கு ஒரு 500 டன் இலுப்பை மரம் கிடச்சிது. ஒரு 500 டன்னுக்கிட்ட இருக்கும். மரம் வாங்கிட்டேன். வாங்கிட்டு தான் இந்த போட்டு புதுசாக இந்த இப்போ காட்டின ஃப்ரேம்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன். பலகையெல்லாம் வந்து தூத்துக்குடி போர்ட்டில் தான் எடுக்கிறேன். இப்போ வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வர இல்லை கண்டெய்னரில் வருது. அதில் போன தடவை 4000 CFT எடுத்துகிட்டு போனோம். 1200லேருந்து இப்போ 1500 600 இருந்துச்சு ஒரு CFT. இப்போ இன்னும் என்ன ரேட் இருக்குது, GSTலாம் வருது, கட்டிங் சார்ஜ் இல்லை, வண்டி வாடகை எல்லாம் அதிகமாகிட்டு இருக்கனால என்ன ரேட்டு வரும்னு தெரியல. இப்போ வருவேன், திரும்பி தூத்துக்குடிக்கு வரணும், நான் போயிட்டு வரணும். வேலையை 2 நாள் நிறுத்திட்டு வந்துட்டேன் இங்கே வர்றதுக்காக. சரி, எனக்கு திருப்தி இல்லை, அங்கே ஆள் நிறையா இருக்குது, பொருள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. சரி நம்ம போகிறோம், 2 நாள் லீவ் விட்ருங்க, திங்கக்கிழமை வேலை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். நான் இருக்கேன். நான் வந்து 90லேருந்து நான் வந்து மூவாற்றுப்படையில் வந்து மரம் எடுத்துருக்கேன். போட்டுக்கு ஐடி தேடி எடுப்பேன். நான் 1990லேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க. எனக்கு ஒரு 19 வயசுலேருந்து நான் மேஸ்திரி ஆகிட்டேன். நான் அப்போ வந்து இன்றைக்கி வரையும் எனக்கு ஃப்ரெண்டெலாம் அங்கே இருக்காங்க. இப்போ ஃபோன் பண்ணால் கூட அங்கே போனால் வாடான்னு சொல்லுவான். எர்ணாகுளம் போட்டு ஃபோன் பண்ணால் நீ வந்துட்டு தான் நான் போகணும் நான் ஆசைன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான். அவர்கிட்ட தான் ஒரு இவ்வளோ காலமாக இன்றைக்கி வரையும் ஒரே ஆள்கிட்ட தான் எடுப்பேன். எனக்கு மரம் வேணும்னா ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் அனுப்பிடுவான். பணம் வேணால் போட்டு விட்ருவேன். அந்தளவுக்கு எங்களுக்குள்ளே இருக்கும். கீழே வந்து சிங்கிள் வுட் ஆகிப்போடும். இது கீழே சிங்கிள் வுட்டா ஒரு கீழே இது இல்லை ஒரே பீஸு கிடைக்காது. 40 அடி இருக்கும். அதை வந்து என்னமோ 3 ஜாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஜாயிண்ட்னா வந்து எப்படி ஜாயிண்ட் ஒரு 4 அடிக்கு ஜாயிண்ட் வைப்போம். இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட்டு படப்பாதி எடுத்து ஜாயிண்ட் வைப்போம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னெல்லாம் இந்த சாவியெல்லாம் அடிப்போம். ஜாயிண்ட் வச்சுட்டு அதில் ஹோல்ட் பண்ணி சாவி மாதிரி வச்சுருவோம். அது போல்ட்டு கூட தேவையில்லை, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் செய்கிறது கிடையாது. எல்லாம் போல்ட்டாகவே போட்டுறது. அவ்வளோ பெரிய வேலையெல்லாம் செஞ்சுருக்க டைம் எடுக்கிறது கிடையாது. இப்போல்லாம் மிஷின் தான். இப்போ கைவால்லாம் அறுத்துட்டு இப்போ கிடையாது, வர்றதுக்கு இல்லை. எல்லாமே மிஷின். ஒரு 75% மிஷின் வேலை செஞ்சு போகுது. இப்போ 25% தான் நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் வேலை. ஜாயிண்ட் அது மாதிரி தான் ஜாயிண்ட். அந்த ஃப்ரேமுக்கு வருதுன்னா ஃப்ரேம் லாஸ்ட்டு அந்த ஃப்ரேமோட சேர்த்து ஜாயிண்ட்லேயும் போல்ட் வந்துடும். அந்த சென்டரில் ஒரு ஸ்டெப்பு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், அதில் ஒரு ஃப்ரேம் வரும். அதுலேயும் 2 போல்டு போட்டு ஜாயின். இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃப்ரேம் வரும், இதில் ஒரு போல்டு போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து போல்டு போட்டு அந்த கேப்லேயும் ஒரு போல்டு போட்டு அது ஸ்ட்ராங் பண்ணிடுவோம். அது ஒன்றுமே ஆகாது. ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுவாரா நீங்கள்? ஃபைபர் இந்த ஃபிஷிங் போட்டெலாம் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க, எல்லாம் பண்ணலாம். அது வந்து ஷேக் ஆகாது. இந்த போட்டெலாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 10% ஷேக் ஆகும். எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் செஞ்சாலும் ஷேக்கிங். அப்படிங்கும்போது பைப்பெல்லாம் கிழிஞ்சிரும். இப்போ வந்து அதுக்கு தான் கீழே பாட்டமில் அலுமினியம் ஷீட்னா அந்த பூச்சி குத்தாமல் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஃபைபர் ஓட்டினாலும் சரியாது. அது கொஞ்சம் கேப் வந்து ஏர் வாங்கிடுச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது. அது வேஸ்ட்டாக போடும். இந்த கேபினுக்கு ஓட்டுவோம் மேலே தண்ணி இந்த பாடியில் ப்ளவுட் ஐட்டங்களில் தண்ணி போட்டால் வீணாக போகிறதுக்கு ஃபைபர் ஓட்டுவோம். உள்ளெல்லாம் பெயிண்டிங் தான் போடுவோம். ஏன்னா உள்ள ஆள்லாம் படுப்பாங்கன்ட்டு பெஞ்சு உள்ள ஸ்டேரிங் சைடு எல்லாம் மின் சைடு எல்லாம் மட்டும். அந்த கேபின் அவுட் சைடு மட்டும்தான் ஃபைபர் ஓட்டும். How many of you are actually interested in boat building? Hello sir, this is actually a response to a criticism raised by you about the narration of history being linear. So as far as I know, there are really few historians who stick on to this linear narration of history, especially in the academics. Like there are a few new models like connected histories, especially related to the early modern developments that is happening in South and Southeast Asia. So there are different models like processual model, integrative model, who are trying to understand this as a process of development or evolution. And I think this is adding on to the same models that are already existing within the academia. And that's an opinion. And the second is that the very notion of knowledge being transcending different categories like gender or caste is just being purely based on the functionality, whether it is practical or not. But still, caste remains the same. Like if the knowledge that is getting transmitted is functional, it will transcend all categories and will be applied. But at the same time, caste remains the same. As you said, there are certain villages and people from the same village will be working on the same job.
Even if they move countries or places, they stick on to the same occupation. And they began to trying to coping up with the same developments that are happening in other countries. But the occupation remains the same. Caste remains the same, and that's my doubt. You want to answer? Okay, let me try and provoke you further. True, caste remains the same, has remained the same for 2000 years. Occupations define caste. This is all pretty much true. But there are also countercurrents always in history, right? If there is a certain order that is imposition from top, there has always been some reactions from the bottom against this imposition. And if we feel a certain regime is oppressive, a social organization is oppressive, there are always, one is always looking out for spaces to resist this oppression, right? Then what are you looking towards? Then you're looking towards fluid places in the society where you can break certain institutions, and maritime spaces are quite the most open and the possible spaces where you can learn from these cultures, where fishermen are not always fishermen, they can become master craftsmen, marine carpenters. Even if they become the master craftsman, he will only gain 100 rupees more than the other co-workers. Okay, let's say carpentry as another profession. Okay. Fishermen need not always remain fishermen. Yeah. They can develop as carpenters as well. And that's the point where I try to argue. Like, this is just a status that is getting given, like at the point, and there is no economical development as such. Like, even he become the master craftsman, but at the same time, he doesn't earn much more amount compared to that of co-workers. But we will claim that he became the master craftsman. And that's how caste works, sir. Like, even if you'll be getting claims from now and again, but at the same time, you won't develop from one point to another point. And that's my doubt. See, thing is, fishermen are as marginalized as tribals. Okay? They are so tightly bound to their ecosystems. Right? So, if I'll be happy, what I appreciate here is if a marginalized community can find itself a new vocation which will transcend boundaries, I think that's a welcome thing. Okay? Fishermen do not fit into any of the classical Brahminical caste system, caste structure. They are marginalized, like tribals, right? At least on the east coast, like Paradavas, the Paravanar, the river is called Paravanar, which is basically fishermen's river. Paravan is the name of the caste, they say. But then if you look at caste within the fishermen, there are Chettias, there are Mudaliyars, there are Mudaliyar Kuppam, Pillai, all these things exist. So, Maraikar, fishermen in Adirambatnam. So it's a very, very confusing area in terms of caste in the marginalized coastal living communities. So what I would like to learn from this is the fluidity of caste system. It's not such a hard imposed structure that one has to always bow their heads to. If you want to surpass this, if you want to resist this oppressive system, then how can I resist this? What is the scope for me? What are the lessons that are available for me in other communities? Which shows an good example of how caste is defined. If caste is defined by occupation, now this is something that violates that rule, right? Somebody can be both. I can be a fisherman, I can also be a carpenter, which doesn't make me Vishwakarma.
but tomorrow I can lay claim to be a Vishwakarma, right? I'm saying, why not? If Vishwakarma are considered higher caste, then I also, I am born a fisherman, but I am laying my claims to be a Vishwakarma, because I also do carpentry. Why not? This is the turning around that I think we should be talking about and capitalize on such emerging traditions to question existing social relationships. And about the linear history thing, basically, I am not a student of history. I read history like fiction, right? So, generally, even everything is taught to us in chronology, right? In dates, 1560, then now here we are. There is, of course, brothels, way of zoohistoire, how one's history is tied to the ecosystem, which is another good example of how a certain vessel is built in a certain fashion for what purpose. To go to islands, there is a certain type of vessel that has emerged within a particular niche. So, brothels is a good example. So, things are there, generally to poke history students. ഒരു ബോട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര പേരോളം കാണും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എത്ര മണി വരെ ടൈം എടുക്കുന്നത്, ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇത്ര ടൈം ഉണ്ടാവല്ലോ. ஒரு கடையில் போய் ஜாமான் வாங்குறதா இருந்தால் இவ்வளோ ஜாமான் இவ்வளோ பில்லு போட்டு வாங்கிட்டு வந்துடணும். இது ஒரு மரம் வாங்குவோம், அந்த மரத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு எனக்கு சரியாக தெரியாது. நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்குன்னு வெட்டி எடுத்து சில டேமேஜ் ஆகிடும். அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இது ஆரம்பித்தே எனக்கு 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னும் இதோட இந்த ஜனவரியோட முடிஞ்சு 1 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அடுத்து ஆரம்பிச்சு, ஆனால் 6 மாதத்துக்குள்ளே அது முடிக்கணும். 6 மந்த்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி வேலை செஞ்சிட்ருக்குறேன். முடிச்சு கொடுத்துருவோம். அவங்கக்கிட்ட பணமும் சரியாக இருக்கணும், பொருளும் நமக்கு சரியாக கிடைக்கணும். இப்போ ஒர்க்கர் கிடைக்கிறாங்க, ஏன்னா ரொம்ப வேலை நிறையா இல்லை. இப்போ போட்டு புதுசு யாரும் செய்யலை, அதனால் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் நிறையா இருக்குது. ஆனால் அதுக்குள்ளே பொருள் கிடைக்கும். பணம் இருந்தால் பொருள் கிடைக்காதுன்ற மாதிரி உடனே பொருள் கிடைக்காது. அதான் பிரச்சனை. அந்த பொருள் வந்தாலும் கொஞ்சம் பழக வந்தாலும் ரொம்ப நாள் காய வைக்கணும். ஒரு மாதம் இல்லை 2 மாதம் காய வைக்கணும். அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நீரெல்லாம் போன பிறகு தைச்சா தான் கேப் கொடுக்காது. இல்லைன்னா அது ஈரமாக தைச்சேன்னு வச்சுக்க கேப் கொடுக்கும். அந்த பஞ்சு அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பஞ்சு வாங்கும், சீக்கிரமாக அந்த போட் வீணாக போயிடும். அதுக்காக டைம் எடுத்து தான் செய்ய முடியும். ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சுருக்கோம். ஒரே ஒரு போட்டு தான் இந்த மாதிரி போட்டு 1 வருஷம் ஆரம்பித்து 1 வருஷத்தில் முடிச்சிட்டோம். 300 நாளுக்குள்ளே முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடித்தோம். அது அந்த டைமில் எங்களுக்கு பொருள் கிடச்சிக்கிது. உடனே கொஞ்சம் ஒரு நாள் கூட நிற்கவே இல்லை, வேலை நிறுத்தவே இல்லை, கண்டினியூஸாக வேலை செய்யும். அதனால் இதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஒரு 15 பேர் இருந்தால் போதும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் தாண்டி பழக தைக்கும்போது ஒரு 20 பேர் வேலை செய்யலாம், 20-25 பேர் கூட வேலை செய்யலாம். அப்புறம் காக்கிங் பண்ண வரும்போது அவங்க ஒரு 15 பேர் வேலை செய்வாங்க. ஒரு டைமில் 40 பேர் கூட வேலை செய்யும். லாஸ்ட் டைமில் ஒரு 3 மந்த்ஸ் 40 பேர்கிட்ட வேலை செய்யும். ஒரே குழப்பமாக தான் இருக்குது, யார் என்ன வேலை செய்கிறாங்க என்ன போகிறாங்கன்றது ஒரு குழப்பமாக இருக்குது. அதனால் 1 வருஷம்னா நான் முடிச்சிடலாம். பணம் பொருள் எல்லாமே ரெடியாக கிடைக்கிற மாதிரி. காலையில் 8:30 மணிக்கு வருவாங்க. அப்படியே வந்தனால 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மதியம் 1 மணிக்கு சாப்பிட போயிடுவாங்க. 2 மணிக்கு வருவாங்க. ஈவினிங் சாயந்தரம் 6 மணிக்கெலாம் முடிச்சுடுவாங்க. அப்படியே சம்பளம் கையிலே கொடுத்துருவோம். ஏன்னா நாளைக்கு வார சம்பளமோ மாத சம்பளம் கிடையாது, டெய்லியுமே சம்பளம் கையில் கொடுத்துருவோம். யாருமே அவங்க எல்லாம் வீடு பக்கத்தில், எங்கள் வீடு அந்த போட்டு இருக்குது, இதில் தூரமாக தென்னை மரம் இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் தான் வீடு. ஒரு 150 மீட்டர் தான். அப்படியே நடந்து வந்துடும் காலையில். அந்த போட்டுக்கு இந்தாண்ட 6 ரிவர் இருக்குது. அப்படியே நடந்து வந்துடும், அப்படியே போயிடுவோம். அதனால் ஒன்றும் இல்லை, எல்லோரும் பக்கத்துலேயே தான் இருக்காங்க. அங்கே உள்ளவங்க எல்லாமே வேலைக்கு வர்றவங்களும். நீங்கள் எல்லாம் இந்த போட்டை பற்றி பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு தடவை நேரில் எப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சுன்னா கடலூர் வாங்க. இப்போ நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வேணால் பார்க்கலாம், இப்போ பார்க்க முடியாது. இவங்க கூட கேட்டாங்க கேலிகேட்டில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. கேலிகேட்டில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் மைக் கொடுங்க. ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്തോ இருக்கும்? റിസ്ക് എന്തോ இருக்கும்? ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ അത് എന്താ? ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് இருக்கும் എന്നുള്ളത്
என்ன கூட நிறைய பேர் கேட்டாங்க, இன்னைக்கு கூட உங்கள் வீட்டு காலையில் சொன்னேன், சேஃப்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு. ஓட்டத்தில் இப்போ அதான் சொல்கிறேன், சேஃப்டி தான், ரிஸ்க் இல்லாத தொழில் எதுவும் கிடையாது. ரிஸ்க் தான் கடலில் போகும்போது. இப்போ புயல்லாம் வந்தது, நம்ம எவ்வளோ போட்டெல்லாம் காணாம போயிடுச்சு. ஆளுங்க வேலை செய்கிறவங்க அடியெல்லாம் படுதான் செய்யும். எனக்கு நிறைய தடவை அடிபட்டிருக்குது. அதனால் வந்து சேஃப்டி பற்றி கேட்டாங்க, நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் இப்படி வேலை செய்கிறீங்க, என்ன சேஃப்டி உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சேஃப்டின்றது எனக்குள்ளேயே நான் ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு பலம் தானே தவிர, இதுக்காக நான் பெல்ட்டு போட்டுக்கிட்டு ஊக்கு போட்டுலாம் என்னால் செய்ய முடியாது. போட்டு திடீர்னு கழியிலே இறங்கிடுவோம். ஒரு கழி இருந்தால் கழியை பிடிச்சி இறங்கிடுவோம், கழி பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறிடுவோம். ஒரு கயிறு இருந்தால் கைத்தை பிடிச்சி இறங்கிடுவோம், கயிறு பிடிச்சிடுவோம். அந்த போட்டில் போகிற அத்தனை பேருக்கு இதான் தொழில். யாரும் அதுக்காக படித்தவங்களை அனுபவம் தான். இப்போ எனக்கு என்ன வறுமைக்கு வேலைக்கு வந்த மாதிரி தான் நான் ஒன்றும் இது படிச்சுட்டு வரல. ஏழாவது படிக்கலாம், வேலைக்கு படிக்க தெரியல, சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு போய் எங்கள் அப்பா கொண்டு போய் ஏதாவது வேலைக்கு போய்க்கோ அப்படின்னு விட்டார். சும்மா போய் வெறும் வெளி போட போனால் 5 ரூபா கொடுத்தாங்க. 5 ரூபா கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு வேலைக்கு போய் அப்படியே வந்து இன்றைக்கி வந்துட்டு அவ்வளோதான். இதுக்காக நான் ஒன்றும் பெருசாக சம்பாரிச்சுலாம் சேர்த்துலாம் வச்சிடல, சும்மா இருக்கேன் அவ்வளோதான். நான் திருப்தியாக போயிட்டுருக்கேன், அவ்வளோதான். இதுக்காக எனக்கு பின்னாடி இவ்வளோ காலம் சம்பாரிச்சு நிறையா வச்சுருந்துக்கலாம். எனக்கு அந்தளவுக்கு அது தெரியல. எனக்கு நமக்கு இன்னும் ஒன்று உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் நான் எனக்கு செய்ய தெரிஞ்சு எனக்கு நானே உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கலாம். எனக்கு அதை பற்றியே யோசிக்காமல் உங்களுக்கு நீங்கள் போட்டு கொடுத்தா அடுத்த ஒன்று இன்னொன்று வந்துடுறீங்க, இன்னொன்று வந்து ஒன்று உங்களுக்கு செய்கிறத பற்றியே யோசிக்கிறது தவிர எனக்கு பற்றி யோசிக்காமலே இவ்வளோ வயசாச்சு. இப்போ நான் யோசிக்கும் போது என்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரம் இருக்குது, கொஞ்சமாக இருக்குது. அன்றைக்கி பொருளாதார விலைவாசியெல்லாம் குறைவாக இருந்தது. அதனால் எல்லா தொழிலும் சேஃப்டி சேர்ந்தது, பாதுகாப்பு எல்லாமே அந்த தொழிலில் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் ஒரே ஒன்று என்ன, இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் அதான் ஃபேமிலிக்கு கிடைச்சா. நான் அது கூட பண்ணுறது கிடையாது. இன்சூரன்ஸ் வச்சு என்ன போனான்னு போயிடும். அதுதான். It's quite a risky trade in terms of posting even. There are at least 2-3 vessels in a year that go down, that sink. Either because of bad maintenance or you cross and hit a larger ship on the shipping lanes. So now there are engines and brakes and stuff like that, but even then, if you don't control, the navigation, when you're crossing shipping lanes, particularly near Lakshadweep and Maldives, which are, international shipping lanes. So then it becomes risky. Bad weather, of course. Cyclone Oki, 3 vessels were lost. So they got drifted into far into Indian Ocean, and then they just couldn't come back. The vessel was damaged. There was nobody to rescue. They lost many vessels. 2 years back, a sudden storm. It was not reported at all, but within the sea, some kind of a squall within the sea grounded one vessel near here only. Ivaru Perumal Kotia, inga thana pakkathula inga odichu. It just got grounded there near a village, fishing village. Everybody is kind of going and thing. Adu idilla kaathula da adipattu pochu. Just bad weather. So now insurance people do insure, but then the insurance companies also don't make it easy for these people to insure. They ask for thousands of this paper, that paper, and then they ask for evidence of the sunken vessel in the sea. How do you need to be a marine archaeologist to have this kind of equipment to go and trace your sunken ship, and establish the reason that this happened out of natural calamity to get reimbursement. I know of one case where it took almost 6 years for them to claim any insurance money. Thank you. அங்கே ஒருத்தர் மேலே நிற்கிறார் பாருங்க, வேலை செய்கிற இடத்துல நிற்கிறார் பாருங்க, தெரியுதுங்களா? அவருக்கு எந்த சேஃப்டியும் கிடையாது. அவர் பாட்டுனே கழியில் ஏறிய போயிட்டு அங்கே நின்றுட்டார் பலகையில், இறங்கும்போது இருப்பார். அதுதான் எங்களுக்கு അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം அந்த പിക്ചർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. I have listened to that picture actually. So there is no safety measures for the employees. So how can we, if the damage comes for the family, what will you do for that actually? We should do it. That's the bottom line. Because we also encountered one case of caulking mistri getting hurt on his feet because tar, during caulking what they do is they mix tar with this jadika marams powder extract to caulk the outside of the planks.
So it's very, it's boiling tar. And somehow that kind of, fell onto this guy's foot. And then the whole skin got peeled off. He suffered for many months. So then immediately people, improvised their own shoes to protect themselves at the work site, with sacks and, some ragtag arrangement. So these things we should make a point to improve working conditions with, proper helmets or shoes or, hooks and lines to protect oneself from falling. I think that's the way to go. And I think, it's also a recognition of a particular occupation, a craft practice, and what one does to promote and ensure its continuity in the society. This happens, nobody in Cuddalore New Town would know of this vessels being built in Cuddalore Old Town, which is like 10 kilometers away. What happens on the coast is completely, the people on the mainland are oblivious to what happens on the coast. So even Cuddalore people themselves wouldn't know of such a big tradition that's happening in Cuddalore Old Town. So I think once that recognition comes, then we recognize the role of such traditions. Then I think we'll have more to talk about to ensure safety of these workers and things like this. So it should be done. We are just wrapping it up, and thank you very much.